Hi everyone, it's Lorraine with Pigments for Hue. Welcome to my channel. I'd like to thank you for being here today, and I'd like to thank my new subscribers. And if this is your first time visiting my channel, please consider liking, sharing, and subscribing. I'm working on an 8x10 or a 20 by 25 centimeter canvas. I am attempting a marble roll, which ends up being a fail, and it's a hail yeah at the end, so stay tuned for the final results. I'm going to speed things up, so enjoy the video. Oh, and I'd like to apologize for the beginning of this video. I either didn't hit the right button or didn't hit the right button hard enough, so enjoy the video please. 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 dripping 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 dripping Yellow pina colada 말고는 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말투를 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls don't talk to me on IG but 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바리 안에 숨겨놓은 line 나의 only one 바지를 내려놔 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 라임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 니나 버디카는 여름에 나 피냐콜라다 내 옆에 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 dripping 자기야 나를 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 드링크에 피나콜라다 맘에 안 들어도 마지막 자리야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마도 여름의 마지막 밤이야 지나갈 가슴 조금은 가슴에 담고서 우리의 추억을 만들자 I'm so fucking honest 매일 감성적이야 왜 이리 너는 몰라 인스타 감성 따위 다 먹은 도 아니지 뻔한 이야기를 하려는 게 아니라 I just wanna talk about you 울리는 게 아니라 말하고 싶어 I love you 말하고 싶어서 love you 다시 한 번 더 I love you 여름에 끝자락에 내게 말해줘 내일도 나는 아니 영원으로 I promise you 다시 한 번 더 I love you 그 웃음에 나는 fall in love with you 알코올이 피부색처럼 dripping yeah, yeah. 핸드폰에 비친 yeah, 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 yeah. Okay, I am sorry about this being cut off. I am trying to improve on my editing skills. It's technically challenging at times, and I've had this done a couple of times, but then I go back and find something else wrong. So anyway, I do appreciate your patience. I am showing you the dry results at this point, working my way from the left-hand corner
across to the top right hand at this point, down to the bottom right hand corner, and across. And I hope you all enjoyed the video. If so, please consider that like, share, and subscribe if you haven't done so already. I really appreciate it, and I appreciate you all being here and watching my videos. Thank you so much.